ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்னைக்கு நான் ரங்கோலி போட்டுக்கிறேன், ப்ளஸ் வந்து பாப்கார்ன் பண்ணியிருக்கிறேன். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம்.
ஃபஸ்ட்டு பட்டர் பாப்கார்ன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு குக்கர் எடுத்துகிட்டு அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா காயட்டும். 1 டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ 1/2 கப்பு கார்ன் சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கார்ன் இப்போ பொரியுது. இந்த டைமில் மூடி போட்டு விட்டுடலாம். பட்டர் பாப்கார்ன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு பவுலில் கொட்டிக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பெப்பர் பாப்கார்ன் ரெடி ஆயிடுச்சு. கலர்ஃபுல்லான பாப்கார்ன் பார்க்கலாம். அதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனோடனே 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 1/2 கப்பு கார்ன் சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கார்ன் இப்போ பொரியுது. இந்த டைமில் மூடி வச்சிடலாம். பாப்கார்ன்லாம் நல்லா பொரிஞ்சிச்சு. இப்போ ஒரு பவுலில் கொட்டிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.